There's another universe. Please make some noise. Give me a... Hi guys, welcome to another vlog. Leo ni 11th of March. Nataka kwa ofisi ni 12. Nataka niende ni fumue hizi malens zimebomoka, zimeabuka vibaya sana. Nishukue zingine cause tomorrow I'm traveling to Machakos. Some kids, nimechoka mkono. Hey, jamani, the hustle. Anyway, yeah, that's the update. Make sure you subscribe, you like, you comment, you share, and thank you for being here. Hi guys, Austin, say hi to the vlog. Hi guys. Hapo Diore. So hi guys, so I just came back from the salon. Mo.
Hi guys, so I'm on my way to go get my toenails done. It's currently 9:40 something. Hapo na appointment yangu ilikuwa ya 9. Guys, I keep time. I don't know what happened. What happened is that I overslept. So niko na haraka. Don't mind my ashy lips. Have not yet applied. So yeah, that's it. So I came back today. It's on Thursday. I came back on Monday. Sijaenda kwa ofisi bado, nasikia kupuke shit. Nimekula mayai na haraka zangu. So yeah, nilikuja on Monday, sikuenda kwa ofisi on Tuesday sababu niliamka 12. Wednesday ni jana, then I was like, when niende kwa ofisi Wednesday na Thursday na kesho ni holiday. So I was like, so acha tuka hivyo. So I'm going to get my toenails done. I'm not yet sure kama nitatengeneza za mikono, but zimekuwa strong. So nilikuwa nimewaambia sitatengeneza nails for the first 2 months because zilikuwa weak kabisa. So yeah, we'll see if I'm gonna get them done, but I'm not sure, but we'll see. Maybe nikipata wengine wakitengeneza nisikie tamaa, I'll get them done, but for the toes definitely I'm going to get that done. So yeah, you anaangalia kwani anataka kutokea kwa video yangu, angesema hi guys. Thrifting. Shatengenezwa nails. Cutesy, short and cutesy, and my toes ziko cutesy pia. So yeah, after this, I don't know. Continue watching the vlog, like, comment, subscribe, share. Everything guys. Unacheka content creator. Basi ndio nimetaka ndio nimekumbuka wabideni content creator. Let me show you guys my outfit. You see? Cutesy, right? Yeah, I know, and I look cute. I love that for me.
Babe, bado na record. Wacha tuanze. Hakuna tuanze. Hebu say hi to the vlog. Hi. Hi guys. Hujapata? Ni cut. Nishamaliza errands za leo. Nails done, thrifting done. Acha naonyesha venye mawingu inakaa. Kuna kaa kuonyesha. Si mnaona huko nyuma? Acha naonyesha. Oneni guys, oneni. Haya kuna kaa. Hii ndio itanyesha. So let's go. We are going swimming. Backless Dera. Courtesy of Rex, my girl. Yep. I brought the gang swimming. Mimi ni auntie Mado for today. Mimi ni auntie but Mado bado. Bana guys. I need money. Anyway, you're having a good time. I just hope you are enjoying the vlog. Make sure you like, comment, subscribe. Yeah, and I love to pray Eid Mubarak to my Muslim friends, followers, subscribers, watchers. Anyway, yeah. Ndo wanakula, then we leave. The weather is not that good. Hata kumeanza kudrizzle, y'all can see that. Hey guys, watoto wamerudi kwa maji, so I'm just here chilling. It's almost 5. We need to go home. Yeah. Anyway, saa ngapi? 4:30. Nafaa kuwa nimefika by 4:50 hapo 5 nafaa kuwa mahali. Hawa watoto hawataki kutoka kwa maji. Like kulinyesha, then jua imerudi. Na tulikuwa tushajipaka hadi mafuta tuende home. Tukasema juu kunanyesha tukae kidogo. Tuongoje iishe, then tuende. Wamekataa. Wamerudi kwa maji juu kumewaka jua. So, who am I? Babysitting. But I really felt cute today. But sijapiga picha because the weather was not that good. Weather bado ijakuwa pa piga picha. Uso yangu jamani. Period. Anyway, never mind. Yeah, let me show you when kuna kaa. Ndo wale pale. Yup. Sasa mkono. Leta mkono Liam, masa. Leta hii. Wale wamekaa. Na masaa imeenda.
Sani ya kwenda nyumbani. Nimeona. Twende. Na mmefanya nichelewe nyinyi. So yeah, that was my day. So bye guys. See you in the next vlog. I hope you enjoyed. Like, comment, subscribe. See you hopefully very soon. Yeah, bye. Acha nipeleke watoto wangu nyumbani. Unaenda?